Na moja kwa moja kutoka makao makuu ya utangazaji ya KBC, hujambo? Karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2022, ambapo mtazamaji, kama ibada tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Kuzuia kuapishwa kwa rais mteule William Ruto na naibu wake mteule Rigathi Gachagua yatupiliwa na mahakama. The date of the swearing in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. Maandalizi ya uapisho wa Ruto yaendelea kwa kasi, Jumanne ikitangazwa siku ya mapumziko. I'm very grateful at this moment. God has done to me great things that I was not expecting. Na ni afueni kubwa kwa familia ya Diana Chepkemoi baada ya kutua humu nchini kutoka Saudia alikodaiwa kuteswa. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lucy Mora. Tukianza ni kwa mahakama ya upeo imetupilia mbali kesi ya kupinga kuapishwa kwa rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kwa misingi ya tuhuma za ufisadi. Kwenye uamuzi wa jopo la majaji 7 wa mahakama ya upeo imesema haingeweza kubainisha kesi hiyo kwani sababu zilizotolewa na walalamishi zina dosari. Kesi ya madai ya ufisadi ambayo ingelikuwa kikwazo kwa kuapishwa kwa rais mteule William Ruto mnamo tarehe 13 mwezi huu hatimaye imetupwa nje na mahakama ya upeo. Wanaharakati 11 walikuwa wamefika katika mahakama hiyo kupinga kuapishwa kwa naibu rais mteule Rigathi Gachagua kufuatia madai ya ufisadi dhidi yake na pia hatua ya rais mteule William Ruto kumteua kama mgombea mwenza. Hata hivyo, mahakama hiyo imesema ingeweza kusikiza na kufanya uamuzi kuhusu kesi hiyo kwani iliwasilishwa kwenye mahakama hiyo mnamo tarehe 8 mwezi Agosti, siku moja kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti mwaka huu na siku kadhaa kabla ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi wa urais, ikiwa ni kinyume na kifungo cha 140 cha katiba kinachosema rufaa yoyote ya kupinga kuapishwa kwa rais mteule yapaswa kuwasilishwa mahakamani kabla ya siku 7 kukamilika baada ya kutangazwa kama rais mteule. Aidha, mahakama hii imesema tetesi zilizowasilishwa mahakamani kuhusiana na kesi hiyo ni dhaifu. Sarafina, Robi, Darubini. Na mkando na hayo ni kuwa sasa kamati ya kuandaa mpito wa mamlaka ya urais imetangaza Jumanne tarehe 13 mwezi huu kuwa siku ya mapumziko kuwezesha Wakenya kushuhudia kukabidhiwa kwa mamlaka kutoka utawala wa 4 hadi utawala wa 5. Kamati hiyo iliyokutana leo chini ya mwenyekiti wake aliyepia mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua sasa imewajumuisha Davis Chirchir, Justin Muturi, Gladys Boscholei na Veronica Maina kwa wanachama inaposimamia maandalizi ya sherehe hiyo ambayo kilele chake ni uapisho wa William Ruto kuwa rais. Jumanne wiki ijayo tarehe 13 mwezi huu imetangazwa kuwa likizo ya umma kote nchini ili kuwapa Wakenya muda wa kushuhudia kuapishwa kwa rais mteule Daktari William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Sherehe hiyo itaandaliwa katika uwanja wa michezo wa kimataifa wa Moi Kasarani. The date of the swearing in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. Kamati ya kukabidhi mamlaka ya rais nchini chini ya uongozi wa mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua imethibitisha sherehe hiyo itafanyika wakati wowote kati ya saa 4 asubuhi na saa 8 alasiri. With the presidential election cycle now behind us, the swearing in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes. The peaceful and orderly transition
in administrations is hallmark of our democracy and an essential testament of a nation's status as a beacon of stability, democracy and the rule of law. Kamati hiyo sasa imewajumuisha wawakilishi wa rais mteule ambao ni Davis Chirchir, spika wa bunge la kitaifa anayeondoka Justin Muturi, mbunge wa kaunti ya Uasin Gishu Gladys Boss Sholei na katibu mkuu wa chama cha UDA Veronica Maina. As the leadership of our government transitions into the fifth administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. Majukumu ya kamati hiyo ni pamoja na kuandaa shughuli ya kukabidhi mamlaka itakayofanywa na rais anayeondoka kwa rais mteule, kupanga usalama wa rais mteule, kupanga watumishi wa rais mteule, kushirikisha shughuli za kumwarifu rais mteule kutoka kwa maafisa wakuu wa serikali, kuwezesha mawasiliano kati ya rais anayeondoka na rais mteule na kupanga ratiba ya sherehe ya kumwapisha rais mteule. Nancy Okware, Darubini. Na tukisalia hapo kwenye maandalizi, ni kwa maandalizi ya kuapisha rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua yameanza katika uwanja wa michezo wa kimataifa wa Moi Kasarani. Mwakilishi wa muungano wa Kenya Kwanza kwenye kamati ya mpito wa mamlaka Gladys Boss Sholei amesema shughuli hiyo ilichelewa kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu, lakini kamati hiyo imejigawa katika makundi mbalimbali kuhakikisha inaafiki muda uliowekwa kabla ya kuapishwa ama uapisho huo mnamo siku ya Jumanne. Uwanja wa kimataifa wa michezo wa Moi huko Kasarani itatumiwa Jumanne kwa shughuli ya kuwaapisha rais wa 5 wa taifa hili na naibu wake. Rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wataapishwa katika uwanja huu. Jukwaa limeandaliwa tayari. Makundi ya burudani wanajifahamisha kuhusu uwanja huu kabla ya kutumbuiza kwenye hafla hiyo. Mazoezi ya kijeshi pia yameng'oa nanga. Kundi la sekta mbalimbali linalojumuisha kamati ya utoaji mamlaka linasimamia maandalizi haya. We've split ourselves into various teams. There is a team from the public service that is going to brief the president-elect right about now. There is a team that is heading to State House to also look at the preparations for the luncheon and whatever banquet will be held. There is also the team that I'm with that we have come here to Kasarani just to check that the podium has been planned, both the podium for the VVIPs and also the podium for the inauguration podium. And I think the judiciary has a representative here, so everyone is on overdrive, and I think it's going to take working 24 hours a day for us to be able to complete everything, because everything should be in place by Saturday. You shall be seeing a state event that carries all the tradition, the character, the flamboyance of a state event, but now nuanced with some little personality spicing, where you will see the signature of the president-elect, you shall see the signature of the deputy president-elect in this event. Ni mara ya 3 ambapo uwanja huu wenye nafasi ya watu 60,000 utatumiwa kwa shughuli ya kumwapisha kiongozi wa nchi. Rais anayeondoka Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto waliapishwa uwanjani humo mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017. The president-elect has categorically instructed us that we must be very mindful of the kind of budget that we run in doing this event. In as much as we want it to be beautiful and great, we also want to make sure that we are quite, there's some austerity measures in the manner that we do it. Matayarisho katika uwanja wa Kasarani ni ishara kwamba kutakuwa na burudani na mbwembwe wakati nchi hii itakuwa inashuhudia rais mteule William Ruto akiapishwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Maelfu ya Wakenya wanatarajiwa kufika mahala hapa kushuhudia historia ikiandikwa na nchi hii kwa mara nyingine. Irene Mchuma, Udim,
Darubini katika kaunti ya Nairobi. Naam, shukran sana Irene kwa taslifu hiyo. Mtazamaji, kama utataka kuhudhuria sherehe hizo, basi itabidi umeweza kufika hapo siku ya Jumanne. Kumbuka pia unaweza kututumia jumbe zako kuhusiana na maandalizi hayo. Tayari nawaona Kennedy Olosh ambaye anasema anatazama kutoka Kilifi kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa KBC. Pia namuona Fatma Nasmiu ambaye anasema anatazama kutoka Saudi. Joseph Okoth anasema anamkaribisha Chepkemoi ambaye tutakuwa tunajuza taarifa yake hapo baadaye. Na vile vile Maureen Amume anasema anatazama kutoka Mombasa. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Ili kupata skiza tune hii ya jogging kwa simu yako, bonyeza *811 *758 hash. Good morning, class. Good morning, Mr. Kipto. Now I want to try the composition using the word jogging. Teacher, please give us spelling for the word jogging. Sijasema jog ile jog ya kunyongwa. Hapana. Ninasema jogging. Na sijasema jog ile nje unasema jog ya kukimbia ya marathon ama ile jog nyingine ile jog ya television ya kucheka. Sijasema hiyo jogging. Na maanisha jogging ya brain ile kukimbiza akili ya changamoto. That the composition using the word jogging. Ili kupata skiza tune hii, bonyeza *811 *758 hash *811 *758 hash. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile vile @Sarafin_Robi. Tukiendelea ni kwamba kamishna wane wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC waliojitenga na matokeo ya uchaguzi wa rais wameelezea kwamba wanakubaliana na taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati kufuatia uamuzi wa majaji 7 wa mahakama ya upeo wa kudumisha ushindi wa rais mteule William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kwenye taarifa, makamishna hao wane walikariri msimamo wao wa kutetea na kuheshimu sheria zinazochangia ufanisi wa tume hiyo. Wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Juliana Cherera, makamishna Justice Nyang'aya, Francis Wanderi na Irene Masit walikuwa wamejitenga kutokana na matokeo ya urais, wakimtuhumu mwenyekiti Wafula Chebukati kwa kuendesha mchakato mzima kwa njia ambayo haikuwa na uwazi. Wanne hao walishirikishwa katika rufaa katika mahakama ya upeo wakipinga ushindi wa rais mteule William Ruto. Na pindi mahakama ya upeo ilipotupilia mbali rufaa hizo, Chebukati alihisi ithibati ilikuwa imetolewa. We look forward to the full judgment of the Supreme Court as well as feedback from our stakeholders during the post-election evaluation exercises which will inform areas of improvement in the electoral process. Na hii leo makamishna hao wanne walitia sahihi taarifa wakiunga mkono matamshi ya mwenyekiti Chebukati iliyosema uamuzi wa mahakama ya upeo ni ushahidi tosha kwamba tume hiyo iliandaa uchaguzi wenye haki, uwazi na wa kupigiwa mfano. Waliongeza kuwa uamuzi huo ulithibitisha heshima yao kwa uamuzi wa pamoja wa majaji kudumisha ushindi wa rais mteule William Ruto. Makamishna hao waliongezea kuwa watasimama kidete na mujibu wa sheria ambazo zinastawisha utendakazi wa tume hiyo. Nyang'aya hata hivyo walipongeza hatua ya kutiwa sahihi kwa taarifa hiyo, ijapokuwa walisema kulikuwa na makosa ya chapa kwani jina lake liliandikwa Julius badala ya Justus. Yusufar, Darubini.
Naam, kwingineko ni kuwa ni afueni kwa familia ya Diana Chepkemoi aliyewasili nchini alasiri leo kutoka Saudi Arabia. Masaibu ya Diana mwenye umri wa miaka 24 ilisheheni mitandao ya kijamii baada ya picha zake zilizoonyesha akiwa amedhoofika kiafya kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Diana alikuwa ameahirisha masomo yake katika chuo kikuu cha Meru yapata miezi 15 iliyopita na kuelekea Saudia. Kurejea kwake nchini kulifadhiliwa na serikali ya Kenya. Mine is just to say, if I can just be honest, mine was just a tip of the iceberg. Watu wanateseka huko. People are suffering there. My friends are suffering there. It's just that mine, nilipata that voice, nilipata support venye niliongea. But people are suffering there, and I'm just pleading with the government, just please do something. People there are mentally tortured, psychologically tortured, and it's not fair. I'm very grateful at this moment because God has done to me great things that I was not expecting. And we are here to make sure that she gets the best medication, she gets the best assistance together with the family. I want to encourage our children, our youth, not to go outside the country without reason, or even with reason, they should seek for better assistance from within. Many of our Kenyans who've actually sought jobs in Saudi Arabia have faced almost similar problems. Many have been killed, many have been denied medical access, many have been denied food, many have gone through sexual harassment and other forms of human rights violations. We will not entertain any more mistreatment of our people. You can see how this girl is, if you can see, has suffered. It is becoming, it is unbearable. We will not accept it. As members of parliament and the government, the new government in place, I think we are going to be very serious on this. Na kurejea kwake kweli ni heri. Tukiendelea ni kwa kundi la viongozi wanawake humo nchini limemhimiza Rais mteule William Ruto kutekeleza ahadi yake ya kuteua 50% ya wanawake katika nyadhifa za serikali. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Jennifer Ariria, wanawake hao wametoa wito kwa Rais mteule kuunganisha Wakenya wote bila kujali megemeo yao ya kisiasa. We appreciate you. Viongozi wanawake kutoka taasisi mbalimbali chini ya muungano wa African Women Leaders Network na Women Meditation Network wamejitolea kushirikiana na serikali ijayo chini ya utawala wa Rais mteule William Ruto, wakisema ushindi wake ni ushindi wa Wakenya. We appreciate the call for reconciliation that you made to other 2022 presidential contenders and all Kenyans in general, irrespective of their political persuasions. Indeed, this is the only way to get the country back to track. Wanawake hao wametoa wito kwa Rais mteule kuipa kipaumbele ajenda ya wanawake wakati wa utekelezaji ajenda yake katika siku 100 za kwanza za utawala wake. We urge the President-elect, Dr. William Samoei Ruto, to be the second president to be a male gender champion. And we know you will. Kimpongeza Ruto kwa kupigania haki za kina mama, wanawake hao wamesema ni dhahiri kwamba anawathamini wanawake. Zainab Said, Darubini. Liz Truss ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza baada ya kuteuliwa na Malkia Elizabeth wa pili katika ikulu ya Balmoral, Scotland. Waziri huyo wa ulinzi wa hivi punde alimshinda aliyekuwa waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Rishi Sunak kwenye kinyang'anyiro cha kuwa kiongozi wa chama cha Conservative. Liz Truss atachukua wadhifa huo kutoka kwa Boris Johnson aliyelazimishwa kujiuzulu baada ya serikali yake iliyojaa sakata kukosa kuungwa mkono na wabunge. Hii leo, Truss na Johnson walisafiri hadi Balmoral kukutana na Malkia. Wakati wa mkutano huo, Johnson alijiuzulu rasmi na Malkia akamteua Truss kuwa waziri mkuu. Truss ndiye mwanamke wa tatu kuwa waziri mkuu wa Uingereza baada ya Margaret Thatcher na Theresa May, wote kutoka chama cha Conservative.
Baadaye alirejea Downing Street alikohutubia taifa. Truss anatarajiwa kuanza kuwateua mawaziri wake. Waziri huyo mkuu mpya anashinikizwa kutangaza mpango wa kukabiliana na ongezeko la gharama ya maisha. Nikiripotia Darubini, mimi ni Elvis Otieno. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Kenya inapania kuongeza uzalishaji kahawa ili kujaza pengo la zao hilo duniani lililotokana na kupungua kwa uzalishaji kahawa katika nchi ya Brazil ambayo hutoa kahawa kwa wingi. Mshirikishi wa shughuli za kuimarisha kilimo cha kahawa humo nchini, David Njogo, amesema kiwango cha kahawa nchini Brazil kimepungua kwa sababu ya hali mbaya ya hewa na hivyo huenda bei ya zao hilo ikaongezeka duniani. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Kenya inafanya mikakati ya kuongeza uzalishaji wa kahawa kwenye mti mmoja kutoka kilo 2 hadi 10 ili kujipatia faida zaidi kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa kahawa nchini Brazil. Makisio yanaonyesha uzalishaji wa kahawa nchini Brazil huenda ukapungua kwa 1/3 katika kipindi cha miezi 12 ijayo kutokana na hali mbaya ya hewa. Kenya inapanga kutumia teknolojia kuongeza uzalishaji wa kahawa hadi tani 1200 kwa mwaka bila upanuzi wa mashamba ya kahawa. The issue of the climate situation in Brazil, where the production has fallen, is not going to come back in the next 1 or 2 years. And we have the capacity to stop the gap that has been created. Wakati huo huo, bandari ya Lamu inatarajiwa hivi karibuni kuanza kutoa huduma za meli kutia nanga baada ya kununua mashua mpya ya kuisaidia meli kutia nanga. Mwenyekiti wa halmashauri ya bandari za Kenya, Jenerali mstaafu Joseph Kibwana, amesema mashua hiyo ni uwekezaji muhimu kwa sababu halmashauri ya bandari za Kenya inatarajiwa kuongezeka kwa meli kutokana na shughuli nyingi za safari za baharini na mahitaji ya soko. Alisema KPA imeanza kuwekeza vifaa zaidi katika bandari ya Lamu ili kuimarisha huduma zake. We are committed to equipping Lamu to make it full functional, and we are planning, and the board has already authorized the acquisition of additional equipment to make Lamu more efficient. Hatimaye, shirika la reli la Kenya na halmashauri ya bandari za Kenya zilikuwa mwenyeji wa ujumbe wa wadau wa kibiashara kutoka mashariki mwa DRC Congo ulipozuru vifaa vya bandari na vya reli ya kisasa jijini Nairobi na Naivasha. Shirika la reli la Kenya limesema ziara hiyo ilihimiza kupanuliwa kwa ushirikiano kati ya Kenya na DRC Congo ili kuimarisha kiwango cha usafirishaji wa mizigo kwenye mashariki mwa DRC kupitia Malaba na usafirishaji wa mizigo ya kuuzwa nje kupitia Malaba hadi bandari ya Mombasa. Kwingineko ni kwa viongozi wa kidini wametoa wito kwa Wakenya ambao watabahatika kuhudumu kwenye serikali ijayo kwa hudumia Wakenya wote kwa usawa. Wakimpongeza Rais mteule William Ruto baada ya mahakama ya upeo kudumisha ushindi wake, viongozi hao waliwamiminia pongezi Wakenya kwa kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu, wakitaja hatua hiyo kama ishara ya ukomavu wa kidemokrasia. Viongozi hao wa kidini wamesema Wakenya wana matumaini kuwa viongozi waliochaguliwa katika serikali ijayo watatimiza ahadi zao. We congratulate you on your confirmation as the president-elect. We are praying for you that God will enable you to inspire confidence, dignity, and grace for all Kenyans. We pray for the new president and his administration that the Almighty grants them wisdom, strength, and courage to discharge the role of their office and meet the expectations of Kenyans. Having elected those who will be our leaders for the next 5 years, let us now focus on energies, on holding them to account so that they deliver justice and faithful implementation of the Constitution and the laws of Kenya. We now urge you to take seriously
the responsibility Kenyans have bestowed on you. Focus on wholesome development of the nation. In the meantime, we urge you to avoid abrasive or excessive celebrations, keeping in mind that there are many Kenyans who are wounded and aggrieved. Viongozi hao wa madhehebu mbalimbali wakiwemo Askofu Martin Kivuva na Sheikh Hassan Ole Nado wamempongeza rais anayeondoka mamlakani Uhuru Kenyatta kwa uongozi wake wa kujitolea ili kufanikisha mpito wa uongozi. You have led the nation over the last 10 years, during which Kenyans experienced peace and great leaps in development. We further appreciate your expressed commitment to a peaceful transition. Viongozi hao pia wametoa shukrani zao kwa Wakenya kwa kudumisha amani wakati wa kipindi cha uchaguzi. Wakati huo huo, makasisi hao waliwapongeza viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kwa kuheshimu uamuzi uliotolewa na mahakama ya upeo licha ya kutopendelea maombi yao. Kamchemenza, Darubini. Umeliona gazeti la leo? This is still disturbing. Hivi ndo wenzako washapatana basi. Huyo Levita yuko wapi? Ngoja lifunguke. Kwani yuanza yeye kupenda? Atakuachaje siku zote hizo aje akurudie sasa? Yaani hapo ushiki mita. Nimekupigania sana Leo. Tumepitia mambo mengi sana mimi na wewe. Babangu mimi nitamwambia nini? Na usijaribu kunidanganya. Usijaribu kunidanganya kwa sababu faili niliziona. Karibu sasa mwanaspoti, tuelekee nyugani ukiniita KD. Bila shaka utakuwa umegonga ndipo. Mkondo wa 13 na wa mwisho wa mashindano ya Diamond League utaandaliwa kuanzia kesho usiku hadi Alhamisi mjini Zurich nchini Uswizi. Mabingwa wote 32 wa mwaka kutoka fani zote 32 watatuzwa kwa nishani za almasi, shilingi milioni 3 za Kenya na tiketi ya kushiriki mashindano ya riadha ya dunia mwaka ujao mjini Budapest nchini Hungary. Mabingwa wa kwanza 6 watabainika kesho, ikiwemo mbio za mita 1500 baina ya wanawake ambazo zitashuhudia bingwa wa Jumuiya ya Madola Beatrice Chebet akishirikiana na mshindi wa nishani ya shaba ya dunia katika mita 10,000 Margaret Chelimo. Hata hivyo, Wakenya watakabiliwa na kibarua kutoka kwa Gaudav Segei kutoka Ethiopia na wenzake Hejaheu Taye, Fantu Woku na Hawi Feisa watakapopambana na Francine Niyonsaba wa Burundi. Mbio za mita 1500 wanaume zitashuhudia mshindi wa nishani ya fedha ya dunia Jacob Kirop, Nicholas Kimeli na Cornelius Kemboi wakijitosa uwanjani dhidi ya Waethiopia Bewi na Harigawi, Selemon Barega, Habeba Aregawi na Yomif Kajelta. Katika mashindano ya Alhamisi, mshindi wa nishani ya fedha ya dunia Mary Moraa atashiriki mita 800 wanawake, huku bingwa wa Olimpiki na dunia Emmanuel Koril na bingwa wa Jumuiya ya Madola Wycliffe Kinyamal wakishiriki upande wa wanaume. Bingwa wa dunia Faith Kipyegon atatimika mita 1500 wakati Timothy Cheruiyot na Abel Kipsang wakijitosa katika mbio za wanaume. Katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji, Abraham Kibiwot, Wilberforce Kones, Lawrence Kemboi, Amos Serem na Leonard Bet watapambana na bingwa wa dunia na Olimpiki katika mita 3000 kuruka viunzi na maji Sofin El Bakali. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tuangazie ndondi. Timu ya taifa ya ndondi almaarufu Hit Squad itaondoka humu nchini kesho kabla mashindano ya bara Afrika tukaandaliwa kuanzia tarehe 9 hadi 18 mwezi huu mjini Maputo nchini Msumbiji. Kikosi cha Kenya kinajumuisha mabondia 8, wanaume 5 na wanawake 3 wakiongozwa na Nico Koth, Shafi Bakari, David Karanja, Christine Ongare na Amina Martha miongoni mwa wengine. Hit Squad kwa sasa inafanya mazoezi katika ukumbi wa Mathare mjini Nairobi. Makala ya mwisho ya mashindano ya ndondi barani Afrika yaliandaliwa mwaka 2010
17 nchini Congo Brazzaville. Michuano ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Ulaya msimu huu itang'oa nanga usiku huu, huku mechi 8 zikisakatwa, ambapo mabingwa watetezi Real Madrid watachuana na Celtic, huku Paris Saint-Germain ikabiliana na Juventus. Mabingwa watetezi wa ligi kuu nchini Uingereza Manchester City watakuwa ugenini kuchuana na Sevilla ugani Ramon Sanchez. Kocha wa Celtic Ange Postecoglou anasema kuwa mshambulizi Kyogo Furuhashi atashiriki mechi hiyo licha ya kudaiwa kupokea jeraha. Kwingineko, kocha wa Manchester City Pep Guardiola amesema kuwa kilabu hicho haiwezi kuweka matumaini yote kwa mshambulizi Erling Haaland licha ya kuanza msimu huu vyema akifunga mabao 10 katika mechi 6 alizoshiriki. City itamenyana na Sevilla kabla ya kumenyana na Tottenham wikendi hii katika mechi ya ligi kuu nchini Uingereza. Katika mechi nyingine, mabingwa wa ligi kuu Faransa Paris Saint-Germain watakuwa na kibarua kigumu watakapomenyana na Juventus. Miamba hawa wawili wa Ulaya hawajakabiliana katika mechi ya ushindani tangu Juventus iliposhinda kwa jumla ya mabao 9-2 kwenye mechi ya kuwania taji la Super Cup mwaka 1996. Mechi zingine zinazoratibiwa kucheza leo, RB Salzburg itamenyana na AC Milan, RB Leipzig imenyane na Shakhtar Donetsk, huku Benfica wakiwakaribisha Maccabi Haifa. Fredrick Olwete, Darubini Michezo. Mwelekezi wangu Maxwell na wasu upande wa pili anaambia nifunganye virago niondoke. Sina budi kufanya hivyo Maxwell. Sasa nampisha Robi akamilisha shughuli kama kawaida. KD, bye bye. Na mtazamaji, kama alivyosema mwenzangu KD, pia mimi nasema bye bye, manake hapa ndipo tunakamilisha Darubini ya Channel 1 hii leo. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu ishara amekuwa ni Lucy Maura. Kuwa na jioni njema. There. Good boys gone bad. Eric Omondi has evolved from being a comedian to now being the king clout chasing. How does a gospel artist make money? Jaguar wet again. Anaweza kuwa celeb, anaweza kuwa na followers, but it's a time for artists